Hi there. Welcome to Dukhu Spoken English 5, Level 1, Tip 5. Our today's topic is about talking about your family. আমাদের আজকের বিষয় ফ্যামিলি নিয়ে কথাবার্তা। I have those people in my family and they are এখানে I have এর পর পরিবারের সদস্যের সংখ্যাটি আমি বসাবো। My father, my mother, my siblings. Paternal side, বাবার দিকের আত্মীয়, father's parents, father's brother, father's sister. Maternal side, মায়ের দিকের আত্মীয়, mother's parents, mother's brother, mother's sister. Paternal side, father's parents are my grandpa and grandma. Father's brother is my paternal uncle. Father's sister is my paternal aunt. অর্থাৎ father's parents are my grandpa, আমার দাদা, and my grandma, আমার দাদি. Father's brother is my paternal uncle. বাবার ভাই হচ্ছে আমার চাচা। Father's sister is my paternal aunt. বাবার বোন হচ্ছে আমার ফুপি। Maternal side, mother's parents are my grandpa and grandma. মায়ের বাবা মা হচ্ছে আমার নানা এবং নানি। মাদার্স ব্রাদার ইজ মাই মিটারনাল আঙ্কেল। মায়ের ভাই হচ্ছে আমার মামা। মাদার্স সিস্টার ইজ মাই মিটারনাল আন্ট। মায়ের বোন হচ্ছে আমার খালা। My paternal or maternal uncle's son or daughter is my cousin. আমার paternal অথবা maternal আঙ্কেলসের ছেলে মেয়ে আমার কাজিন হবে। সো ডিয়ার লার্নার, আজকে আমরা জানলাম আমাদের ফ্যামিলির সম্পর্কে। অর্থাৎ এখানে আমাদের দুইটা সাইড আমরা জেনে রাখলাম। একটা হচ্ছে প্যাটার্নাল সাইড আর একটা হচ্ছে ম্যাটার্নাল সাইড। প্যাটার্নাল সাইড বাবার দিকের যত আত্মীয় স্বজন আছে, আর ম্যাটার্নাল সাইড হচ্ছে মায়ের দিকের আত্মীয়।
So thank you so much for joining today's class. Hope to see you next Dukhu Spoken English 6. Okay, have a good time. Good luck.